This means information is collected and is processed and it's information is collected and is processed and it is stored in databases in computers using softwares. Data for base sequences of DNA, data for base sequences of different genes. Our whole genome is now known and stored in databases in computers. Data for the sequence of amino acids in different proteins. All this data is stored in databases of computers using special software. We can use these informations in many different ways. Okay? One of the uses of bioinformatics is in the microarrays. Microarrays is a way where scientists can identify or can know if a specific gene is working in a certain cell or not, and how strongly it's expressed. Okay? So the microarray is like a microscopic slide. It's the size of a microscopic slide. But in this slide, we have slots, like holes here, that are arranged in rows and columns. And each one of these slots has a number. And the number stored in a database in the computer identifies the gene of this slot. Okay, so each of these slots, holes جوه لا ديت سلايد عامله زي السلايد والسلايد دي فيها خروم ماشيه روز وكولمز. اوكي فالسلايد كده. احنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ اسمعنا ولا مع بعض ماشي عشان انا تهت بس كده بنتكلم في ايه دلوقتي؟ مايكروسكوب ايه؟ It's a microarray slide. خلاص عندنا ايه؟ That's a microarray slide. سلايد شبه السلايد بتاعت الميكروسكوب بس فيها خروم والخروم دي مترتبه في روز وكولمز. كل خرم من الخروم دول represents one of the genes in your genome. كل slot is representing one of the genes. واحنا مالنا لا كل كروموزوم عليه جينز كتير. ايوه كل كروموزوم عليه جينز كتير فده هيعمل كورس هيعمل كورس تكفي. هيعمل كورس تكفي. احنا علشان الجينوم بتاعنا already is known that they can make fragments of DNA representing each of the genes. It's made simple. So each of these slots will have several DNA fragments موجودة جواها of the same gene. مش بيحط fragment واحدة، مش بيحط gene one copy of the gene، بيحط كذا copy of the gene in each of the slots. So each of the slots have a piece of DNA, several copies of DNA of the same gene. Okay, اتعمل ازاي ده؟ اتعمل لان احنا عندنا already الجينوم بتاعنا كله اتحلل and they know every gene in base sequence بتاعه ايه، every allele in base sequence بتاعه ايه. فبيقدروا يعملوا synthetic DNA with the base sequence. فهم using our genome, which is also stored in databases of computers, they were able to make DNA for every gene. So DNA for every gene. وكل واحد بيتحط in one of the slots. And in the computer database, you know every slot represents which gene. Yani, for example, I have this slot 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. So slot in row 3, column 4 represents gene for normal hemoglobin. For example,
Okay, so it's known from the databases stored in the computer, every slot is representing which gene. Okay, and we have several fragments of DNA for the same gene coming out of each slot. Okay, and the scientists are going to use this microarray in order to know which genes are being expressed in which cells. For example, if we have cancer cells and normal cells, and I want to know cancer cells فيها genes مختلفة عن normal cells being expressed إيه؟ أو هل في genes are not expressed in the cancer cells that are expressed in the normal cells؟ ولا لأ؟ فاهمين قصدي؟ يعني الcancer cells أنا I have مثلا for example breast cancer. Okay, so I want to know what's the difference in the metabolism of a cell from breast cancer and a cell from the normal breast. I want to know if cancer did it cause genes, specific genes to be expressed that are not expressed normally in the normal cells. Well, did it stop certain genes that are being expressed in the normal cells from being expressed in the cancer cells? I want to know what's happening, which genes are being turned on, which genes are being turned off in the cancer cells. So I can start to understand and start to think of a way of treatment for it. Okay? So, for example, if I'm going to take this example of a cancer cell and a normal cell, of course we have to get a normal cell from the same tissue. So I have the cancer cell and a normal cell. Okay? So if I want to know which genes are being expressed in the cancer cell, what am I going to extract from the cancer cell? عايزة أعرف which gene is being expressed. أطلع إيه من الcancer cell? Messenger RNA. The gene expressed in the cell will have many copies for its messenger RNA. فاللي بيتعمل إيه؟ إن أنا I'm going to extract all the messenger RNA of the cancer cells. يعني هاخد الcancer cell ديت وهطلع كل الماسنجر ار ان اي اللي موجود فيها وهاخد النورمال سيلز واطلع كل الماسنجر ار ان ايز اللي موجوده فيها. Okay, and then using reverse transcriptase and labeled nucleotides. When I say labeled nucleotides, I mean nucleotides that have a specific color, so I can identify it. The nucleotides used to make the DNA here is going to be red in color. The nucleotides used to make the DNA here will be green in color, or yellow in color. They are different colors. Okay? So we are going to use reverse transcriptase and DNA nucleotides labeled in order to grow red fluorescence with ultraviolet light to make the DNA strands in cancer cells. So I will have the DNA strands for all the different messenger RNAs that I extracted from the cancer cells. Okay? And I will repeat the same for the normal cells, but using a different color labeled DNA nucleotides, green color. And I will get all the DNA from the normal cells. Okay? Of course, after we make the DNA, we put them in the PCR, those separately and those separately, to make many copies of the DNAs that we have. ليه؟ علشان انت يعني you might lose some might just move elsewhere, they might not bind. They want as many as possible of each DNA. Replicas, repeats, whatever.
مالهاش messenger RNA. Genes not expressed, they don't have the messenger RNAs made. Then the expressed gene is going to be transcribed, but it will have its messenger RNA in the cell. Okay? طيب. ناخد الليب بعد ما نعم. ناخد الليب كروماتين. وبعدين حاجة مش عارفة. وبعد كده مش عليكم حتى في الاي اس نوت ان ذا سيلبس. بعد كده ال DNA strands دي كلها اللي انا عملتها I'm going to heat it to make it single strands. I want only single strands of these DNA. And then I start to put the DNA strands from the cancer cells first. And these strands will start to move on the microarray and they will start to bind with the complementary DNA strands in the column slots. For example, I have one binding here, I have one binding here, I have one binding here, I have one binding here. Okay? But this means that these genes are expressed in the cancer cells. Now, on top of that, I put the DNA strands that I extracted from the normal cells. And so they will start to move and bind with their complementary strands. So I have one binding here, one binding here, one binding here, and one binding here. Okay, one binding here. Okay. And when you put the microarray in the computer and you start to see the results, you will see 4 different colors. You will see red colored slots. This means that these are the genes expressed in cancer cells only. You will see the green colored slots, and those are the genes that are being expressed in the normal cells only. You will see yellow colored slots. These are the genes expressed in both. And you will see black spots. These are the genes that are not expressed in either. So your concern will be the red and the green slots. Because green slots are genes that are expressed in normal cells, which means that the cancer switched off these genes. And now they are not expressed. And the red slots, those genes have been turned on by the cancer only. So when you are thinking of any treatment, you're going to study those 2 genes specifically. And the intensity of the color shows the how strongly this gene is expressed. Because the more it's glowing, this means there are more copies for this gene, for the gene in the cells. Yes. Alashan, these are the genes that you don't care about because they are expressed normally, whether it's normal cells or cancer cells. يعني الكانسر ما عملش أي تغيير في الإكسبريشن بتاعت الجينز دي. أنتِ علشان تلاقي علاج عايزة تشوفي الديزيز ده غير إيه في النورمال فانكشن اوف ذا سيلز. فهو الديزيز بيغير يا اما بيمنع جينز from being expressed يا اما هيخلي الجينز that were not expressed to be expressed. فهم دول اللي انت بتدوري عليهم. واللي هي فيها بتاعت النورمال بس. يعني بتشوفي دول جينز بتاعت ايه وتبداي بقى to study how can you use this information in finding a treatment for the cancer. لأن هم لا بس expressed as normal only, which means إن أنا في cancer cells they were not expressed. الجينز اللي هي expressed in cancer and in normal دي نفس الجين expressed in both هتلاقيه بيجلو yellow لأن كان في DNA من النورمال و DNA من الكانسر لو. ده معناه ان هو is expressed in normal cells only لكن the cancer cells is not expressed, which means that the cancer turned off these genes. ايوه باين ان هو بيشتغل لو السيلز نورمال
لكن لو الكانسر، لكن في الكانسر سيلز it was not expressed. يعني الجين اللي نور ازرق، اللي نور اخضر، الجين اللي نور اخضر ده معناه ان هو الجين ده بيشتغل في النورمال سيلز، لكن في الكانسر سيلز ما بيشتغلش. which means ان الكانسر turned it off، فدي برضه مشكله. نعم بص هو احنا ازاي نعرف ان دي هي الاكسبرس ودي مش اكسبرس يعني افرض ان ده عمل له سويتش اوف يعني ما نعرفش مين. انا دلوقتي في النورمال سيل في جين معين is being expressed والمسنجر RNAs بتاعته موجوده. فنورمالي this gene is working. عارفين. احنا ما هو انا طلعت المسنجر RNA بتاعه من السيل. فبقى له DNA fluorescent ومسك فيه فهو منور اخضر. فانا I know in the normal cells this gene is expressed. Okay? في الكانسر سيلز هو ما كانش له اي كوبي. معناه ان هو ما اشتغلش في الكانسر سيلز. هو انا دلوقتي قلت لكم ايه؟ انا هيبقى عندي 4 colors. انا عندي a black slot، ده معناها ان this gene is not expressed in either cells. يعني لا، ما هو احنا عارفين نورمالي ان مش كل الجينز بتاعتنا بتشتغل في كل السيلز. يعني مثلا انا دلوقتي مثلا في البريست، خلاص انا مش البريست في كل الجينوم بتاعي، في كل الكروموزومز بتاعتي، كل الجينز بتاعتي. هل الجين بتاع البابسل هيبقى اكسبريس في البريست سيلز؟ هيبقى اكسبريس جوه الستومك سيلز بس، لان الرول بتاعت الستومك سيلز انها بتطلع بابسل. الانسولين جين هيبقى اكسبريس في البريست سيلز؟ لا، هيبقى اكسبريس اونلي ان ذا بيتا سيلز اوف ذا ايلز اوف لاينر، لان هي دي اللي ريسبونسبل انها تسكريت الانسولين. ففي جينز هتبقى اكسبريس في السيلز ومش اكسبريس في سيلز ثانيه. اوكي؟ فالبلاك سلوتس معناها ان الجين ده is not expressed ولا في ده ولا في ده، ما عنديش فيه مشكله. اوكي؟ ثواني اخلص بس. بعد كده عندي yellow spots. اليالو سبوتس دي genes expressed in both cells. يبقى برضه ما عنديش فيها مشكله، هي شغاله في النورمال وشغاله زي ما هي في الكانسر. يبقى الكانسر اثر عليها؟ ما اثرش عليها. هي شغاله هنا وشغاله هنا، عادي، ما عنديش مشكله برضه مع الجينز دي. عندي genes that glowed red. دول they are genes expressed in cancer only. They were not expressed in the normal. لأن هما لو كانوا expressed في النورمال كنت هلاقي DNA أخضر كمان ماسك معاهم، كان هيبقى لونهم يلو. فالجلود ريد معناها إن هما شغالين في الكانسر سيلز بس. يبقى عندي فيهم مشكلة دول ولا لأ؟ عندي فيهم مشكلة لأن هما ما اشتغلوش غير لما بقى في كانسر. Okay? Then I have the green color slots. Those are genes expressed in normal only. يعني معناها ان الجينز دي المفروض بتبقى شغاله في النورمال سيل، لكن لما السيل اتحولت انتو كانسر الجينز دي ما اشتغلتش. يبقى عندي فيها مشكله ولا ما عنديش فيها مشكله؟ انا مش فاهم ليه، بس مش هو نورمال بتتناول اخضر. In the normal cells، ما هو انا دلوقتي تاني من الاول انا جايبه normal cells وطلعت كل المسنجر RNAs اللي فيها، which means انا دلوقتي مطلعه كل الجينز expressed in this normal cell. وجبت كانسر سيل وطلعت كل المسنجر RNAs اللي فيها، يعني انا مطلعه كل الجينز expressed in this cell. خلاص؟ النورمال سيل في جين شغال فيها، لكن لما السيل اتحولت لكانسر الجين ده ما كانش شغال. يبقى دي مشكله ولا مش مشكله؟ نورمالي الجين ده لازم يشتغل. لما السيل بقى الكانسر الجين ده وقف. يبقى is this a problem or not؟ It is a problem. مش الجين ده خلاص النورمال، يعني لو النورمال بتاع اكسبرس ده الجين يبقى يعني المفروض اكسبرس الجين ده نورمال. A normal cell، يعني for example
جين فور التيومر ريبريسر بروتين. خلاص؟ في جين بيعمل ريبريسنج للتيومر. فانا الجين ده بيبقى expressed in the normal cell. فانا هلاقي ماسنجر ار ان اي بتاعه هيبقى منور اخضر على المايكرو اري. اخضر ما نورش اصفر. ليه؟ لان هو في الكانسر سيل الجين ده مش بيشتغل. يبقى دي مشكله ولا مش مشكله؟ The cancer turned it off. يبقى الجينز اللي منوره اخضر بس دي مشكله. ليه؟ لان دي المفروض نورمالي تشتغل والكانسر خلاها ما تشتغلش. الالوان دي جايه من السينثيتك دي ان اي نيوكليوتايدز اللي انا استعملتها هنا. لا انا ما استخدمتش اصفر، انا استخدمت احمر عشان اعمل الدي ان اي بتاع الكانسر، واستخدمت الاخضر علشان اعمل الدي ان اي بتاع النورمال سيلز. السلوتس اللي نورت اصفر معناها ان الجين ده كان شغال في الاثنين، لان في احمر مسك واخضر مسك فنورت اصفر. ايوه انا جايبه احمر وجايبه اخضر. الكانسر سيلز اتعملت بريد ليبلد نيوكليوتايدز والنورمال سيلز اتعملت بجرين ليبلد نيوكليوتايدز. فانت السترانز اللي انت بتحطيها على المايكرو اريز يا اما احمر يا اما اخضر. فبقى بس انا في حاجه بس مش فاهماها. هو انا ازاي هعرف لو الجين يعني turned off ولا on؟ If it's black, it means it's turned off in both. لأن مفيش ولا أحمر ولا أخضر مسك فيه. مش بس لو هو red لو هو red معناها إن only cancer cells express the gene. لأن only the lead labeled probes مسكت فيه. لو هو green يبقى معناها إن هو only expressed in normal لأن only the green labeled probes مسكت فيها. لو هو yellow يبقى both red and green probes مسكوا فيها يبقى this is in both. نعم يا washed. يعني أنا بعد ما بحط الدي ان اي بتاع الكانسر كله وبسيبه يمسك I wash the tray وبعد كده بحط الدي ان اي بتاع النورمال واسيبه يمسك and then I wash it عشان اغسل كل الدي ان اي fragments الزياده اللي ملهاش لازمه وبعد كده ببدا ابص عليها. كيف يمسك في ايه؟ انت الدي ان اي مش بينور علشان هو مسك في حاجه، الدي ان اي منور اصلا في الالترا فايلت لايت بيمسك في الدي ان اي اللي انا حاطاه في الستوبس دي علشان هما كومبلمنتري. ما هو انت لما انا هنا كل واحد من دول في دي ان اي a part of the DNA for one gene. خلاص؟ وانا هنا عم بعمل ايزوليشن لايه؟ للجين. فالجين لو اتحط هنا مش هيمسك مع الكومبلمنتري بيسز بتاعته. انا مش قلت بعمل له هيتنج عشان يبقى ستراند واحد وهنا انا حاطه سيكل الدي ان اي بروبس الديفينيشن بتاعت الدي ان اي بروبس is no it's a length of DNA بس please a length of DNA made by labeled nucleotides and these nucleotides are labeled either with a fluorescent material to glow in ultraviolet light or radioactive. You use the DNA probes to make DNA fragments visible. فأنا بستعملها على الجال electrophoresis عشان أشوف الباندنج بتاع DNA عشان أخلي الباندز visible وبستعمله في المايكرو arrays علشان to show the genes that are being expressed. فأنت في المايكرو arrays الكانسر سيلز الدي ان ايز بتاعتها بتعملها as DNA probes labeled red.